Die Sengerin kommt allein. Der Satz hing noch in der Sakristei, als Marie ein durch die halb affin tour hört. Zwei Blumenfroen tuschelten über die Bank hinweg, ihre Stimmen leis, aber nicht leis genug. Sech stunden noch bis zur Trong. Marie stand reglos zwischen Weihrichterech und kaltem Steinboden, die Notenmap festen die Brust gedruckt. Sie would nicht zurücksprechen. Stalls war des Einsage, was ihr in diesem Moment noch gehört. Die Dorfkirch im Schwarzwald rock nach Kursenwatz und Fuchtem Halls, nach 100 Jahren Hochzeiten, die ander Jeffert hatten. Durch die bunten Fenster viel Licht in Schrecken Bahnen auf den Altraum, wo skan die weißen Bänder gespent wären. Marie ging zur Empor hinauf, wo die Alt Orgel stand, prüft den Klang der Register mit jobtem Ohr. Ihr Atemstutzi sass, ihr Vibrato war klar. Das war ihr Handwerk seit sei 15 war. Hut jedoch fuhlt sichen wie ein Streif. Der Organist, ein älterer Mann namens Herr Brenner, kam zu ihr hinauf und stimmt sein Instrument. Sei singen Hut anders, bemerkt während die Register zog. Zu vorsichtig. Sei halten die Kopstem zurück, als hätten sei Angst vor dem eigenen Klang. Ich heb kein Angst, sagt Marie, obwohl ihr Finger die Notenmap fester umklammerten, als nerdig war. Dan lassen sei den Ton frei, sagt Herr Brenner ruhig. Ein einzigen Stutzi bringt nichts. Sei wissen des besser als ich. Sei atmit tief ein, ließ die Luft in den Bauch sinken, weil sei tossen muljobt hat, unsang ein Ton later, sauber durch den Registerwechsel, bruch zwischen Brust und Kopfstimme. Der Ton trug bis zur Orgelemper und zurück, klar wie Glockenklang. Besser, sagt Herr Brenner unstimmt weiter. Sei salt auf Felix Hochzeit singen. Osterrechnit sei. 5 Stunden. Frederik Sonnenberg kam als erst zur Generalprobe in einem Mantel, der mehr kostet als Marys Klavier. Sei mustert die Sängerin von oben bis unten, als Proof sei ein Wehr. Man sagt mir, sei sehen die beste im Tal, sag sei, die Stimm glatt wie polierts Glas, enttäuschen sei mich nicht. Ich enttäusch niemanden, antwortet Marie Knapp. Ich singe, gut. Frederik mustert die Schlichtgarderobe der Sängerin, des ungeschminkt Gesicht, mit einem Blick, der mehr Urteil als Neugier war. Man hat mir gesagt, sei sehen, unkompliziert, praktisch veranlagt, des gefällt mir. Kein Sterilerin, kein Extrawunsch. Ich heb nur ein Bit, sagt Marie ruhig. Das niemand während des Ave Maria durch die Kirche left, der Nachhall braucht Ruhe, sonst verliert der Ton sen Tragkraft. Wie technisch. Frederik lächelt dun wham. Denken sei deren, Hut muss als perfekt sein, für mich nicht für ihr Akustik. Marie sagt nichts mehr. Sei hat gelernt, das Schweigen manchmal die Chefst Antwort war. Und dann kam Felix in dunklem Anzug, mit dem Gesicht eines Manns, der ein Aufgabe arbeitet und nicht ein Feier erlebt. Sah Marie in der Orgel, und fuhr einen Atemzug, nur einen Verges wohin gehen wollt. Sei kannten sich seit dem Frühling, seit sei bei seiner Schwester Hannah gesungen hat, seit gemeinsamen Abenden am Kamenfuhr, über die niemand außer eigenen beiden sprach. Nichts war je ausgesprochen worden, das macht nicht leichter. Marie, nur ihr Name mehr bracht nicht heraus, Felix. Sei nicht einem so professionell distanziert, ich stimme gerade die Register ab, die Akustik hierer oben ist tückisch. Ich weiß. Blieb stehen, die Hand in den Taschen vergraben. Du hast mir mal erzählt, dass die Empor hierer den Ton verschluckt, wenn so viel Lut unten stehen. Sei sah einen in. Du erinnerst dich daran? Ich erinnere mich an vieles. Ein Satz mehr nicht. Dan ging weiter, weil Frederiks Mutter skan nach einem rief. Wir stunden. Die Konfliktlinie zwischen einen war nicht new, kein Missverständnis, das sich noch aufklären ließ. Vor 2 Jahren hat Felix zugestimmt, Frederik zu erraten, eine Matchung zwischen seiner Familie und den Sonnenbergs, geschlossen wegen des Weinguts, wegen alter Schulden, wegen einer Unterschrift, die sein Vater längst gelistet hat, bever Felix überhaupt gefragt word. Gab keinen Wert, kein Luge. Nur ein Entscheidung, die skan getroffen war, bever Marie in sein Leben trat. Das macht schwerer, nicht leichter. Man kann gegen einen Betrug kämpfen.
Jegen ein bereits unterschriebenes Usage kämpft man vergeblich. In der Sakristei, wo Taler und Haken hingen an der Weihrschrank halbe Fenstend, ordnet Marie ihrer Notenblätter nu, obwohl die Reihenfolge längst stimmt. Is half, die Hände beschäftigt zu halten. Durch des schmale Fenster zur Emporkant sei den Glickenterm sehen, descend Schatten langsam über den Kirchhof wandert, wie ein zweiter Stummer Countdown. Hannah kam zu ihr, Felix Junger Schwester, mit einem Gesicht, des Meier sagt als ihr Wort. Hat is dir nie erzählt, oder? Fragt Hannah leise. Was erzählt, dass die Verlobungsgang vor Jahren nicht mehr wollt. Aber Vaders Unterschrift stand skan unter dem Vertrag mit den Sonnenbergs. Zurückziehen het des Weingut ruiniert, die Pakt, die Arbeiter als. Warum erzählst du mir des jetzt? Marie sah nicht auf. Weil ich is leid bin, zu sehen, why mein Bruder etwas tut, des nicht will, nur weil ein Papier älter ist als sein eigener will. Hannah trat näher, senkt die Stimme. Ich heb gesehen, why dich ansieht, Marie, so hat Frederik nie angesehen. Nicht einmal am Tag, als ihr den Ring gab. Ansehen reicht nicht. Marys Stimme blieb ruhig, aber fest, auch wenn ihr Finger auf dem Notenpapier leicht zitterten. Ich singe hut auf seiner Hochzeit, das ist alles, was zählt. Mein Aufgabe ist der Einzug, des Ave Maria zur Trong, und ein Segenslied zum Schluss, nicht mehr. Und wenn dich mitten im Segenslied ansieht, so why is sonst tut? Marie schwieg. Auf dies Frage hat sie kein Antwort, die sie laut aussprechen wollt. 3 Stunden. I am Nebenraum, wo die Brotlut sich für Fotos bereit matchten, hört Marie durch die Dunwand Frederik's Stimme, scharf und ungeduldig. Wieso steht dieses Ding noch in der Kist? Ich sag doch, ich will den Schleier meiner Großmutter tragen, nicht diesen Heirer. Ein Sof murmelt etwas entschuldigens. Dan packt einen eben weg, faucht Frederik. Diesen ungetragenen Schleier will ich gar nicht erst sehen, geschweige den anfassen. Marie, die zufällig am Tuespalt vorbeiging, warf einen Blick hinein. Auf dem Basteltisch lag ein Schleier, sorgfältig in Seidenpapier gefaltet, nie ausgepackt, nie anprobiert, ein Geschenk von Felix verstorbener Mutter, wie Marie später erfuhr, gedeckt für die Frau, die wirklich lieben würde. Niemand hat ein getragen. Lag de wie ein Versprechen, des keiner eingelöst hat. Seijing weiter ohne ein Wort zu sagen. Aber des Bild blieb, 2 Stunden. Die Gäste trafen ein, füllten die Bankreihen, tuschelten über Wetter und Wein. Marie stand wieder auf der Empor, testet ein letztes Mal den Registerwechsel zwischen Brust und Kopfstimme, achtet auf jeden Übergang, damit ihr Stimme beim Einzug der Braut nicht brechen würde. Ihr Hände zitterten leicht. Sie presst sie zusammen, bis des Zittern aufhört. Felix kam noch einmal zu ihr, kurz vor dem Einzug, während unten die Orgel schwieg und die Gäste warteten. Ich muss dir etwas sagen, begann nicht jetzt. Sie sah nicht von ihren Noten auf. Du hast ein Braut, die auf dich wartet. Marie, nicht jetzt, Felix. Ihr Stimme brach kurz, nur einen Hirschlag lang, dann fing sie sich wieder. Ich bettel nicht Erklärungen. Wenn du etwas sagen willst, dann sag es, wenn es nicht 5 Minuten vor deiner eigenen Trong ist. Und wenn es 5 Minuten daver der einzige Moment ist, den ich noch heb, dann hättest du früher kommen müssen. Sie legt die Notenmap auf des Pult, richtet die Blätter gerät, obwohl nichts mehr zu richten war. Vor 2 Jahren, vor 6 Monaten, letzt watch. Nicht hut in deinem Hochzeitsanzug, mit deiner Braut, die unten auf dich wartet. Ich weiß. Senstim war leiser jetzt fast ein Eingeständnis. Ich weiß, wie fage das klingt. Es klingt nicht fage. Sie sah einen in Blicken kurz hart. Es klingt zu spät. Nickt, den Blick gesenkt, jing, ohne ein weiters Wort, weil die Musik unten skan einsetzen musst und weil manch Sätze besser ungesagt blieben, bis sie war gemacht werden konnten. Ein Stund. Was war eigentlich war in diesem Tag? Marie zählt es sich selbst auf, während sie wartet, weil des Zählen sie ruhiger macht als jedes Gebet. War, ihr Stimm trug bis in die letzte Bankre, des hat sie in der Probe geprüft. War, der Schleier auf dem Basteltisch hat nie jemand getragen.
War, Felix erinert sich en die Akustik der Empor, en ein Gesprech des Monat Zero Klag. War, sei liebt eichen, des sich durch keinen Vertrag der Welt aufheben. War, sei woed trotzdem singen, weil eiher Handwerk größer war als eiher Hirschmers. Fünf klein Wareten, Jed fuhr sich unspektakulär, zusammen aber schwerer als Jed groß Erklärung. Die Orgel setzt ein. Marie sang den Einzug, eiher Stimmklar über dem Kirchenskiff, Jeds Legato Makelos Gebunden, kein Zittern mehr in den Turnen. Unten Schritt Frederik Dirks Mittelskiff, in Weiss, mit dem Schleier ihrer Großmutter, während die Gäste sich erhoben. Doc Felix stand vorn am Altraum und ruhit sich nicht, wie man es erwartet het. Sein Blickjing nicht zur Braut. Urging nach oben zur Empor zu Marie, vierzig Minuten. Der Priester begann sen Ansprech, sprach von True, von Versprechen. Frederik lächelt in die Kirchenbank, eiher Blick kurs, kalt, siegesicher zur Empor hinifdürfen, als wohl sei sagen. Du hast verloren, einfache Frau. Marie sang weiter, while man mitten in einem Lied nicht einfach aufhört. Aber sei sah, wie Felix Hend sich zu fest entschlossen, wie sein Kiefer arbeitet, als Kämpf gegen etwas en, des größer war als Etikett. 20 Minuten. Beim Jawort, dem Moment, en dem Jetter in der Kirch den Adam anhielt, hab Felix die Hand, nicht Frederiks Finger zu nehmen, sondern den Priester aufzuhalten. Worten sei. Sen Stimm sonst so behörischt zittert nicht vor Unsicherheit, sondern vor Entschlossenheit. Ich kann das nicht tun. Ein Ronnen ging durch die Bankrehen. Frederik Erstedt, eiher Lecheln Zerbrach in Echtzeit. Felix was. Ich heb diesen Vertrag unterschrieben, weil mein Vater is wollt, weil des Weingut is brocht. Sprach jetzt lauter, damit is jetter hört, auch die auf der Empor. Aber ich heb nie unterschrieben, mein Herr zu verschenken. Das gehört jemand anderem, seit Monaten skan. Das kannst du nicht ernst meinen. Frederik Stimm war jetzt scharf, Jed Herflichkeit gestraft. Vor all diesen Luten? Gerard vor all diesen Luten. Du matchst mich lächerlich. Sei presst die Blumen so fest, das Blutenblätter zu Boden fehlen. Weißt du, why is aussieht, wenn der Bräutigam beim Jawort aufspringt an nach der Sengerin ruft? Ich weiß, why is außerhin word, wenn wir an bade wissen, das is falsch ist. Sah sei en, nicht grossem, aber fest. Du verdienst einen Mann, der dich wehelt Frederik, nicht einen, der dich erträgt, weil sein Vater unterschrieben hat. Spar mir den Grosszügigkeit. Sei warf einen letzten, eiskalten Blick zu. Du hast zwei Jahre gebraucht, de zu merken. Sehr entscheidungsfreudig Felix. Zu lang gab zu, aber lieber jetzt als nie. Für mich ist es ohnehin zu spät, de zu hören. Sei dreht sich die schlepp hinter sich herziehend wie einen abgelegten Gedenken. 15 Minuten. Die Kirch war jetzt kein Ort der still mehr, sondern Waller flüstern, Stuhleruken und Setzen. Irgendwo fiel ein Jebbetbach zu Boden, mit einem Klatschen, des viel zu laut wirkt in der plötzlichen Anspannung. Frederik dreht sich warf den Schleier ihrer Großmutter beiseite, als wäre plötzlich zu schwer, unstumt durch des Mittelskiff hinaus, ohne ein weiters Wort, eiher abset sie halten hart auf dem Steinboden. Eiher Mutter folgt eiher, entschuldigungen murmelnd, die niemand mehr hören wollt, während der Priester ratlos zwischen Altar und leerem Gang stand, des Butch der Liturgie nach immer Fen in seinen Händen. Felix blieb stehen, mit im Chaos und sah nach oben. Marie. Diesmal war es kein leiser Ruff. Es war ein Frage, laut genug für die ganz Kirch. Bleib. Sei stand auf der Empor, Notenblätter nach in der Hand, des Hers legend wie ein Trommel. Du hast den eigen Hochzeit abgesagt, Felix, vor 100 Menschen. Ich heb ein Verpflichtung bindet, die nie mein eigen war. Urging jetzt zur Treppe, stieg hinauf, Jed stuf ein Bues, das is im Ernst war. Und was, wenn ich dir sage, du sollst gehen? Frag sei, als die letzten Stufen erreicht. Was, wenn ich sage, des war zu viel, zu spät, zu laut? Dan would ich gehen. Blieb stehen, einen Schritt von ihr entfernt, die Hände fen, nichts verbergend. Aber ich would jeden Tag danach fragen, ob du den Meinung geändert hast. Nicht, dich zu bedringen.
nur weil ich nicht aufhören kann, dich zu lieben, nur weil du nie sagst. Das ist kein fair Antwort. Is ist die ehrlich, sa seien on Ausflucht. Ich bettel nicht den Vergebung, ich bitt den Zukunft. Ich bettel auch nicht, sag sei, und ihre Stimme, die eben noch 400 frem Jessungen hat, word jetzt lies nur für eichen. Ich heb zwei jar Tet, on ein Wort zu sagen. Ich word nicht anfangen zu betteln jetzt, wo du endlich sprichst. Dan sag du etwas. Stand vor ihr, außer Adam von der Treppe, von allem. Sag mir, ob I zu spät ist. Unten, durch die offenen Kirchenturen, hört man Autotüren zufallen, stimmen, die sich in alle Richtungen zerstruten, des Klirren von Kais unterabsetzen. Hierer oben, zwischen Orgelpfeifen und Staub, der I am Nachmittagslicht schwebt, gab is nur noch dies ein Frage. Zehn Minuten. Marie sah ein Langen. Draußen begannen die Gäste sich zu zerstruen, Autos fuhren in, Stimmen entfernten sich. Hierer oben, zwischen Orgelpfeifen und Notenpult, war nur noch still zwischen eigenen Beiden. Is ist nicht zu spät, sag sei schließlich. Aber is word nicht einfach, Felix, die Lut worden reden. Frederiks Family word dich hassen, und ich word nie die Frau sein, die man in diesem Tal für angemessen hält. Ich brauch kein angemessen Frau. Nahm ihre Hand, vorsichtig, als könnt sei ihm noch en sogen worden. Ich brauch dich. 5 Minuten. Sei gingen gemeinsam die Treppe hinunter, durch die Lehrer werdend Kirch, vorbei in den Bankrehin, in denen Konfetti liegen geblieben war, des niemand mehr aufheben would. Draußen wardit der Kuster, unsicher, was mit den weißen Bändern am Portal ton salt, jetzt, de is kein Braut mehr gab, die hinterschreiten would. Was word jetzt aus all dem? Fragt Marie undutit auf die Blumen, die Bank, die halb abgebrannten Kursen. Das ist nicht mehr mein Sorge, sagt Felix. Mein Sorge bist du. Sei schüttelt den Kopf halb lachend, halb ungläubig. Du klingst, als hättest du das gelobt. Heb ich. Zergert, dan fugt leiser hinzu. Seht watchen, wenn ich ehrlich bin. Ich was nur nie, wann der Richtig Moment sein would. Und du dachtest, den eigen trong sei der Richtig Moment. Ich dacht, wenn ich noch länger wort, would ich mein ganzes Leben lang der Mann sein, der zugesehen hat, why etwas falsches richtig gemacht word, nur weil niemand den Mut hat, nien zu sagen. Sah sei en ernst jetzt und jed Ausflucht. Ich wollt nicht dieser Mann sein. Sei schwieg, while manch wariten kein Wort brachen. Ein Minute. Draußen, vor der Kirch, unter dem Glockenturm, während die letzten Gäste in ihrer Autos stiegen und der Nachmittag golden über die Tannen des Schwarzwalds fiel, nahm Felix ihrer Hand ein zweites Mal, diesmal ohne Eil. Kein Vertrag, sagt Kein Family die entscheidet. Nur du und ich, wenn du willst. Ich will, sagt Marie, zum ersten Mal an diesem Tag klang ihre Stimme nicht wie die einer Sängerin, die für ihr singt, sondern wie eine Frau, die für sich selbst spricht. Watchen später in Felix Haus am Waldrand, wo der Kamin nistert und draußen der erst Schnee auf die Tannen fiel, saßen sie am Abend zusammen, sei mit einer Tasse Tee, mit einem Butch, des längst nicht mehr las. Marie hat Gerard von einer Hochzeit in Freiburg erzählt, von einer Braut, die während der Zeremonie fast in Ohnmacht gefallen wäre, als Felix plötzlich aufstand und zum Sekretär in Derek ging. Was suchst du? Fragt sie halb amüsiert. Antwortet nicht sofort. Stattdessen niet vor ihr nieder. Ohn Publikum, ohn 100 fremd Blick, nur mit ihr allein im Zimmer. In seinen Händen hielt ein klein Schachtel, und daneben, sorgfältig gefaltet, lag derselbe Schleier aus Seidenpapier, den sen Mutter einst für genau diesen Moment aufgebaut hat. Ich heb ein mitgebracht, sagt weil ich glaub, es ist endlich Zeit, dass ein Gemmen trägt. Marie sah auf des zernedert Papier auf den Stoff, der so viel Jar jortet hat, ungesehen, unberuhigt bis jetzt. Ihr Hand zittert leicht, als sei Danik Griff. Du hast des Lange aufgebaut. Für die Richtige Frau. Nahm ihr Hand, hielt sie fest. Ich wusste es nicht immer mit Sicherheit. Aber irgendwann, an einem jurenlichen Nachmittag, wusste ich es plötzlich ganz genau. Marie lacht leise, trennen in den Augenwinkeln. Du hast des geplint.
Ich plain sate dem Tag and dem ich dich zum ersten Mal singen hört. Erfniet die Schachtel. Willst du mich erraten, Marie? Nicht weil ein Vertrag is verlangt, weil ich is will jeden Tag von jetsten. Ja, ein Wort mehr brocht is nicht. Drossen fiel der Schnee unbarret weiter, lies auf die Fensterbank, während drinnen der Kamin Eicher liegt in warmen Streifen über den Bodenwurf, über den Schleier, der endlich sein Versprechen einlösen dürft. Und Urgendwo im Tal, in einer kleinen Kirche im Schwarzwald, erzählt man sich bis heute die Geschichte von der einfachen Frau, die allein kam, und von dem Mann, der genau in dem Moment sah, worauf es wirklich ankam. Was in jenem Tag wirklich Jesche, als die Braut lacht und der Milliardär die Hochzeit absagt, das hört Eicher, wenn Eicher wiederkommt.